A los 05 y media de la manana del 17 de diciembre de 1944, el teniente coronel David Perrin se encontraba en un puesto de mando congelado en la ciudad belga de Malmade, observando a sus equipos de radio rastrea una columna blindada que avanza rápidamente y que acababa de atravesar el frente estadounidense 8 millas al este. Tenía solo 26 años, pero había pasado 8 meses al mando del batallón de combate de ingenieros 291 y careció por completo de experiencia en detener una vanguardia de panzers alemanes. La fuerza que avanzaba hacia él era el Kampfgruppe liderado por el temido oficial de los SS, Jochen Piper, y transportaba 5,000 soldados de los Waffen SS junto con más de 100 tanks, incluyendo 40 y 5 de los enormes tanks pesados Tiger II. Su misión era brutalmente clara: abrirse paso hacia ambos, dividir el frente aliado en dos, ganar la guerra para Alemania. Perrin comandaba 600 ingenieros de combate, no infantería, no tripulaciones de cazacarros. Eran hombres entrenados para construir puentes y limpiar campos de minas. Levaban fusiles, pero sus verdaderas armas eran bloques de explosivos, bobinas de alambre detonador y un profundo conocimiento de cómo destruir estructuras con precisión. El ataque sorpresa alemán había destrozado la línea del primer ejército. Las divisiones de infantería estadounidenses se desmoronaban en la confusión. Las unidades de tanks se apresuraban a regruparse. Batallones enteros se rendían o se retiraban presas del pánico mientras los blindados alemanes avanzaban a una velocidad aterradora, la 99. A división de infantería estaba siendo destrozada en la cresta de Elsenborn. La 106, a división de infantería estaba destrozada y dispersa. Los carreteros estaban abarrotados de soldados estadounidenses en retirada. En medio de este caos, Perrin recibió sus órdenes a los 06-15. Se le indicó que estableciera controles al sur y al este de Malmade para defender la ciudad y retrasar al Kampfgruppe. No recibiría refuerzos, no tenía armas pesadas, ni blindados, solo 600 ingenieros con sus fusiles y los explosivos que pudieran reunir. Piper ya estaba capturando pueblos a lo largo de la ruta. Había tomado Hansfeld al amanecer y se había apoderado de combustible de los depósitos estadounidenses. Se había lavado vehículos y armas. Sus tanks de vanguardia avanzaban hacia 3 puentes clave en Abamont Thioplan y 9 Mule. Si Piper capturaba alguno de esos cruces intacto, sus blindados se lanzarían a terreno abierto. Nada se interpondría entre él y el río Mosa, y nada se interpondría entre el Mosa y ambos. Perrin estudió su mapa y se dio cuenta de que el terreno mismo era su única ventaja. Las Ardenas estaban repletas de bosques, colinas escarpadas, caminos estrechos y valles cortados por ríos serpentines. Cada puente importaba. Los alemanes no podían avanzar sin ellos. Si los puentes resistían, Piper los atravesaría. Si caían, su avance se detendría. Perrin tomó una decisión. Todos los puentes debían ser destruidos antes de que el enemigo los alcanzara. No después de que hubiera comenzado un tiroteo. No mientras un Tiger ya estuviera disparando contra ellos. Antes, sus hombres vigilarían las columnas alemanas, juzgarían el momento perfecto, colocarían los explosivos y luego derribarían el puente frente a los blindados que avanzaban. Era una misión que muchos creían una sentencia de muerte. Los ingenieros que trabajaban al descubierto en un puente eran blancos fáciles. Podían ser detectados por los tripulaciones de tanks y ametralladoras. Un error de sincronización y los panzers capturarían el cruce intacto. Un segundo de vacilación y los ingenieros serían arrollados.
Los equipos de demolición solían estar aún en la estructura cuando aparecieron los primeros vehículos enemigos. Algunos oficiales se opusieron a Perón. Creían que el plan era imprudente. Aconsejaban replegarse a posiciones más fuertes más al este. Insistían en que la infantería o los blindados debían enfrentarse al ataque alemán. Los ingenieros no debían luchar contra unidades mecanizadas de los SS. Debían apoyar a la infantería, no destruir puentes frente a los tanques Tiger. Perón rechazó todas las objeciones. Su batallón entendía de demoliciones. Sabían dónde colocar cargas y cómo debilitar un tramo. Su única duda era si tendrían el coraje de mantenerse firmes mientras los tanques enemigos avanzaban hacia ellos. La primera prueba ligó en el puente de Pedro de Abamonte, que cruzaba el río Ambel. La compañía del mar recibió la misión con el teniente Bucky Walters al mando de 23 hombres. Levaban suficientes explosivos para derribar el puente. Walters colocó a su equipo en el puente a los 0700. Colocaron cargas contra los soportes de piedra, colocaron los cables hizo de una posición cuba a 50 yardas al este y esperaron. A los 07:42 vehículos de reconocimiento alemanes aparecieron en la otra orilla. Los semiorugas y los coches de reconocimiento corrieron hacia el puente con los primeros tigers detrás de ellos. Walters los observó a través de binoculares contando la distancia mientras mantenía su mano en el detonador. Los alemanes se acercaron a 400 yardas, luego a 300, luego a 200. Sus hombres preguntaron si debían volar el puente, pero no dijo nada. Espero, 150 yardas, el vehículo líder ligó a la aproximación. Walters pudo ver al conductor, pudo ver los marcas de los SS, pudo ver al ametrallador girando su arma. Walters apretó el detonador. La explosión lanzó el centro del puente hacia arriba 6 pies. Enormes piedras volaron por los aires. El puente había desaparecido y el semioruga líder se precipitó al río muy por debajo. El semioruga alemán que iba en cabeza intentó detenerse, pero el peso y la velocidad del vehículo lo arrastraron hacia el espacio vacío donde había estado el puente de piedra, y cayó casi 6 metros al río helado. El segundo vehículo se detuvo y dio marcha atrás mientras los soldados de los SS salían a toda prisa y abrían fuego sobre el agua contra los ingenieros estadounidenses, que ya se retiraban a su siguiente posición, pues su misión en Abamonte había terminado. El cruz destruido obligó al campo, Piper a desviarse, y el retraso dio al primer ejército unos minutos preciosos para reorganizarse. Sin embargo, Piper no aminoró la marcha. Su columna giró inmediatamente al sur, hacia los puentes gemelos más grandes de Thioplán, que cruzaban los ríos Ambel y Salm. Si Piper legaba intacto a esos 2 puentes, obtendría un camino directo al Mosa, y nada se interpondría entre él y el amplio terreno abierto que conduce a ambos. Solo 2 ingenieros al mando del sargento Robert Billington custodiaban Thioplán. No contaban con armas pesadas, ni canones anti-tank, solo rifles y explosivos. Perón comprendió la desesperación de la situación y a los 08:30 llamó por radio a Billington y le ordenó que preparara ambos puentes para la demolición, utilizando hasta el último kilo de explosivos que poseía. Billington y su pequeño equipo se apoyaron al primer puente, una estructura de acero, y hormigón mucho más resistente que el puente de piedra de Abamonte. Colocaron paquetes explosivos en cada junta vulnerable y punto de apoyo, duplicando la carga habitual porque no tenían tiempo de calcular las cargas con precisión. Trabajaron con las manos frías y la respiración entrecortada mientras se apuraban a terminar antes de que llegaran los alemanes.
Luego si trasladaron al segundo puente, un antiguo arco de piedra sobre el salm. Perforaron los claves, rellenaron los cavidades con cargas y conectaron todo con un cordón detonador para que toda la secuencia se disparara de un solo tirón. A los 09:15, ambos puentes estaban preparados y Billington situó a sus hombres en edificios con vistas a los accesos. Les recuerdo que el objetivo era retrasar el ataque, no una batalla. Volar los puentes y escapar. A los 09:38, los primeros tanques alemanes aparecieron en la carretera del este. 4 Tigers avanzaban en línea, seguidos por granaderos de los SS en semiorugas. Billington esperó a que el Tiger que iba en cabeza llegara a 30 yardas del primer puente y entonces activó el detonador. La explosión destrozó el centro del puente de acero, haciendo que enormes secciones se estrellaron contra el río. La onda expansiva resonó por el val y el Tiger se detuvo con un chirrido al borde destrozado. Se decía que el propio Piper estaba dentro del vehículo de cabeza. Salió, inspeccionó las ruinas y luego miró al otro lado del paso, por donde los hombres de Billington se retiraban a través de Thioplan. Entonces se echó a reír. Su risa atravesó el aire frío mientras murmuraba esas palabras que se extendieron por todo el sexto ejército panzer en cuestión de horas. Malditos ingenieros, los oficiales lo repiten. Los operadores de radio lo repiten. Por la noche, todos los soldados de los SS en el avance, norte de la ofensiva de los Ardenas, sabían de los ingenieros estadounidenses que se negaban a dejar un solo puente en pie. Pero Piper era implacable. Ordenó a su columna que volviera a girar hacia el sur, buscando cualquier cruz que los estadounidenses hubieran pasado por alto. Sus oficiales de inteligencia identificaron un pequeño puente en 9 mil, a unos 5 kilómetros de Thioplan, y creyeron que podría estar indefenso. Perrin fue informado a los 10 en punto de que Piper se dirigía a toda velocidad hacia 9 mil. Solo un pelotón de la compañía custodiaba el sector al mando del teniente John Kirk, Patrick con 19 hombres. Tenían suficientes explosivos, pero el puente aún no había sido cablado. Kirkpatrick comunicó por radio que necesitaba al menos 40 y 5 minutos para colocar los cargas, pero Piper podría llegar al puente en 30 minutos o menos. El tiempo no era el adecuado, pero Perrin le ordenó continuar. Incluso un dono partial relent sería al enemigo. Kirkpatrick y sus ingenieros llegaron a 9 mil a los 0:10 y 4 y encontraron un puente de armadura de acero que cruzaba un estrecho arroyo. Cargaron coches de explosivos en la estructura y comenzaron a trabajar de inmediato. Los puentes de armadura requieren precisión. Si se volaba la junta incorrecta, el puente podría combatir, pero permanecería intacto. Si se volaban las conexiones correctas donde las vigas verticales se unían a la cuerda inferior, todo el tramo se derrumbaría. Trabajaron en equipo, sin hablar, solo con señales manuales, mientras el lejano rugido de los motores alemanes se hacía cada vez más fuerte. A las 10:30 habían colocado 8 cargas, aunque una demolición adecuada requería el doble. El tiempo se había agotado, así que Kirkpatrick ordenó conectar los cargas existentes. Mientras sus hombres tendían el cable detonador de vuelta al detonador, un coche de reconocimiento alemán irrumpió desde la línea de árboles a solo 100 metros de distancia. El conductor vio a los ingenieros y frenó en seco. Kirkpatrick accionó el detonador, 6 cargas explotaron, 2 fallaron, el puente se combó y se desplomó, cayendo 3 metros, pero no se derrumbó por completo. El vehículo alemán dio marcha atrás y desapareció. Kirkpatrick comunicó por radio a Perrin informando de un éxito parcial.
El cruz estaba danado, pero on podría ser reparable. Piper probable, ment enviria a sus ingenieros pioneros e inspección, a y intenta una solución temporal. On así, el retraso era de horas, no de minutos. Y hizo por sí solo efecto el rápido cronograma que Piper necesitaba. Para el mediodía del 17 de diciembre, el avance alemán, que se suponía que cubriría 60 millas el primer día, apenas había avanzado 15. Puente tras puente habían sido volados o danados. Carretera tras carretera habían sido bloqueadas o minadas. Donde quiera que la punta de lanza de los SS se volviera, otro equipo de ingenieros estadounidenses los esperaba para retrasarlos. Pero desplazaba sus compañías como piezas en un tablero de ajedrez. La compañía a refuerzo Stavelot, donde se alzaba otro puente importante. La compañía se fortificó un cruz de carreteras clave en Vermont, que controlaba 3 rutas hacia el este. La compañía B se mantuvo en movimiento, lista para cubrir cualquier punto débil repentino. Los bajos aumentaron no por los tiroteos, sino por los labors de demolición. El sargento Paul Hinkle murió colocando cargas en Stavelot. El cabo Michael Chen resultó herido por disparos de ametralladora mientras cortaba el cable del detonador. El soldado de primera, Clays Anthony Delgado, cayó al río de Ste, un tramo danado, y se ahogó. Sin embargo, el batallón continuó por cada minuto ganado en el val, significaba miles de vidas estadounidenses salvadas. Perrin observaba los informes mientras Piper luchaba, y su ofensiva se ralentizaba. La dura aritmética de la guerra estaba cambiando, y el 290 y uno se había convertido en la barrera que mantenía unida la línea estadounidense que se derrumbaba. Kirkpatrick y sus hombres sabían que el puente danado de 9,000 on podría ofrecer un cruz si los ingenieros alemanes trabajaban con rapidez, así que se retiraron a terreno defensivo mientras enviaban actualizaciones a Perrin, quien comprendía el mayor peligro para Piper. Podía reparar la estructura o construir un puente temporal y continuar su avance hacia el este, aunque cada hora perdida debilitaba el cronograma alemán. Para el mediodía del 17 de diciembre, el camp, Grup Piper había recorrido mucho menos de los 60 millas que exigía su plan de operaciones. La vanguardia alemana iba retrasada porque 3 puentes habían sido destruidos y uno había sufrido graves daños, y cada desvía obligaba a los tanques a adentrarse en estrechos caminos forestales, donde los atascos empeoraban con cada curva. Perrin distribuyó a sus hombres por los vales, vigilando cada camino de acceso. La compañía fortificó la ciudad de Stavelot, donde otro puente cruzaba el río Ambulv. La compañía se controlaba un cruz vital en Vermont, que permitía el acceso a 3 posibles rutas hacia el este. La compañía B se mantuvo flexible, moviéndose como bomberos hacia donde perciera el siguiente avance alemán. Los ingenieros habían disparado muy pocos tiros de fusil. Sus armas eran explosivos, courage y precisión. Sin embargo, las pérdidas eran dolorosas. El sargento Paul Hinkle murió mientras colocaba cargas en un puente en Stavelot cuando la artillería alemana impactó la zona. El cabo Michael Chen fue alcán, herido por fuego de ametralladora mientras cortaba el cable detonador en otro punto. El soldado de primera, Clays Anthony Delgado, cayó de un tramo danado al río helado, y se ahogó mientras su escuadra intentaba rescatarlo. Sus muertes pesaron mucho en el batallón, pero los hombres perseveraron porque el destino de miles de soldados estadounidenses dependía de frenar el asalto alemán. Los ingenieros estaban desplegados a lo largo de kilómetros de terreno,
accidentado y trabajaban bajo constante amenaza mientras los vehículos alemanes sondeaban cada camino. Piper contactó por radio con el cuartel general del sexto ejército Panzer a los tres horas solicitando informes actualizados de inteligencia e incluso reconocimiento aéreo, y que estaba cada vez más frustrado por los ingenieros estadounidenses que parecían anticiparse cada uno de sus movimientos. Su tono se mantuvo profesional, pero era evidente que los retrasos estaban estrangulando su ofensiva. El combustible se estaba agotando peligrosamente porque sus vehículos pasaban más tiempo parados en carreteras bloqueadas que avanzando. Su infantería estaba cansada. Su agenda se estaba agotando. Pero Perón se enfrentó a una crisis propia. Su batallón había comenzado el día con aproximadamente 4,000 libras de explosivos, y para el mediodía se había utilizado más de la mitad. Los suministros adicionales se atascaron en los atascos detrás del frente debido a que las unidades estadounidenses en retirada obstruían las carreteras. Perón calculó que tenía suficiente material explosivo para quizás 6 puentes más, o quizás 8, si sus hombres colocaban los cargos con absoluta precisión. Después de eso, el batallón no tendría nada para destruir los cruces. Así que ordenó a su sargento de suministros que recogiera cualquier material de demolición abandonado por las unidades en retirada. Limpiaron los campos de minas dejados por otros ingenieros. Recogieron cargas no utilizadas de los puestos de mando desiertos. Incluso intentaron recuperar munición de artillería alemana sin usar cuando era seguro hacerlo. Encontraron 200 libras de TNT en un antiguo depósito de municiones cerca de Malmade y 300 libras de explosivo compuesto cerca de una antigua zona de preparación. Era suficiente para unos cuantos puentes más y cada gramo contaba. Mientras tanto, el avance alemán continuó hacia Stavelot, donde la campaña de la 290 y uno había preparado el puente. A las 16 y media del 17 de diciembre, Piper atacó la ciudad directamente. Las unidades estadounidenses intentaron defender los cales, pero se vieron superadas por la densa columna de blindados alemanes. El equipo de demolición había alambrado el puente, pero dudó en volarlo, y que los vehículos estadounidenses seguían yendo por el tramo. Cuando finalmente dispararon los cargas, la infantería alemana ya estaba en la orilla este. La explosión mató a 11 soldados de los SS, pero el tramo no se derrumbó por completo. Los ingenieros alemanes examinaron la estructura y informaron que podrían repararla en 2 horas. Piper finalmente tuvo un cruce utilizable. Sus tanques se trasladaron a Stavelot, donde reabastecieron combustible estadounidense capturado y luego avanzaron hacia el este con la intención de intentar de nuevo Thioplan. Esta vez, Piper dividió sus fuerzas. Un grupo se movió al norte hacia Francorchamps, otro al sur hacia Trois Ponts, mientras que la columna principal se dirigía al este. Perón rastreaba estos movimientos a través de sus puestos de observación, que vigilaban cada carretera y enviaban actualizaciones por radio. Pero su batallón estaba ahora peligrosamente reducido. 600 hombres defendiendo docenas de posibles cruces repartidos a lo largo de 30 kilómetros. No podían estar en todas partes. No podían alambrar cada tramo. En Francorchamps, los alemanes tomaron un puente intacto antes de que llegaran los ingenieros. Los vehículos de reconocimiento lo cruzaron y, en media hora, habían avanzado 3 kilómetros y informaron que la ruta estaba despejada. Se equivocaron. Perón había ordenado que se sembraran minas en carreteras clave durante la noche.
La primera mina exploto bojo un vehículo de reconocimiento alemán a los 17:00 horas. Minutos después, un tank Tiger impactó en otra mina que inutilizó el pasado vehículo y bloqueó la estrecha carretera. El destacamento norte de Piper se detuvo. Al sur, Piper intentó otro avance, pero los ingenieros estadounidenses ya habían demolido todos los cruces. El arroyo Lian era demasiado profundo para que los tanques lo vedaran y sus orillas demasiado empinadas para ascender. El destacamento sur de Piper se detuvo. Solo la columna central continuó avanzando lentamente. Mientras avanzaban hacia el este, llegaron a una barricada mantenida por la compañía del 291. 40 ingenieros, armados únicamente con fusiles y dos ametralladoras Browning, se enfrentaron al asalto alemán que encabezaba la ofensiva. A las 18:00 horas, los granaderos de los SS atacaron esperando poca resistencia. En cambio, la compañía se mantuvo firme disparando a 300 metros y reducción de la primera olada. Dos semiurgas alemanes quedaron inutilizados por fuego concentrado de armas ligeras. El tiroteo duró 17 minutos hasta que los estadounidenses corrieron el riesgo de ser flanqueados, y el comandante de la compañía ordenó la retirada a una posición de repliegue a 500 metros al este. Antes de partir, detonaron una masiva demolición de carreteras con 500 kilos de explosivos enterrados bajo el pavimento. Cuando un tank Tiger pasó por encima de la carga oculta, la explosión arrolló el vehículo de 60 toneladas fuera de la carretera y mató a toda la tripulación, abriendo un cráter de 9 metros de diámetro. El avance alemán se detuvo de nuevo. Piper había estado en movimiento desde el amenazo y, tras 2 horas, solo había recorrido 22 kilómetros. Sus órdenes exigen 110 kilómetros al anochecer. Llevaba casi 80 kilómetros de retraso. Sus vehículos tenían poco combustible y sus formaciones se extendían por 16 kilómetros de carreteras estrechas. Adondequiera que miraba, otro puente estaba destruido o otra carretera minada. A las 19 en punto, el cuartel general lo ordenó avanzar, pero finalmente se detuvo durante la noche para reunir a sus fuerzas dispersas y reabastecerse. Los alemanes esperaban que los estadounidenses se adentraran más en el bosque al anochecer. Supusieron que la mañana les traería un impulso renovado, pero mientras dormían, los ingenieros de Perrin avanzaron en silencio. Cablearon más puentes, colocaron más cargas, plantaron más minas, construyeron nuevos puestos de observación, y se prepararon para otro día de retrasos a la fuerza blindada, más peligrosa de los Ardenas. El avance alemán continuó hasta bien entrada la tarde, cuando Piper capturó Stavelot a los 16 y media tras los feroces intentos de los unidades estadounidenses por frenar el avance. Los ingenieros que habían alambrado el puente esperaron todo lo posible, pues los vehículos estadounidenses seguían cruzando. Cuando finalmente detonaron los explosivos, la infantería alemana ya había llegado a la orilla occidental. Aunque la explosión mató a once soldados de los SS, la estructura resistió lo suficiente como para que los ingenieros alemanes la repararan en 2 horas, lo que significó que Piper contaba con un cruce operativo. Sus tanques irrumpieron en Stavelot para abastecerse de combustible y luego avanzaron hacia el este mientras dividía sus fuerzas en 3 avances. Uno hacia Franca, otro hacia 2 ponts y otro siguiendo la carretera principal hacia Thioplon para intentar abrirse paso.
Peren observaba estos movimientos en sus mapas gracias a los constantes actualizaciones enviadas por sus puestos de observación, pero comprendía claramente que su batallón estaba al límite de sus fuerzas, pues 600 hombres no podían proteger todos los cruces posibles en una red de sinuosos caminos forestales que se extendían a lo largo de 30 kilómetros. Debían elegir sus posiciones y confiar en el tiempo y la suerte. En Franca, los alemanes alcanzaron un pequeño puente antes de que los ingenieros estadounidenses pudieran alambrarlo, lo tomaron intacto y enviaron inmediatamente vehículos de reconocimiento para explorar hacia el este. Recorrieron 3 kilómetros sin encontrar resistencia y informaron que la ruta estaba despejada, pero ignoraban que se adentraban en un campo minado que el 291 había sembrado la noche anterior. A las 17:00, un vehículo de reconocimiento desencadenó la primera explosión y 3 minutos después, un Tiger impactó una segunda mina que destrozó sus orugas y bloqueó por completo el estrecho camino. El avance de Piper hacia el norte se detuvo. Su avance hacia el sur, hacia trois ponts, se topó con un desastre de otro tipo. Y que todos los posibles cruces a lo largo de Isval habían sido volados por los ingenieros estadounidenses. Y cuando los tanques alemanes llegaron al arroyo Lian, descubrieron aguas profundas, empinadas orillas fangosas y ninguna posibilidad de que un tanque vedara ese terreno, por lo que el avance hacia el sur se detuvo. Solo la columna central continuó avance, ando hacia el este y pronto se topó con un firme bloqueo de la campaña a del 291. Los ingenieros contaban con 40 hombres y 2 ametralladoras Browning y solo fusiles, sin artillería, sin apoyo de tanques. Sin embargo, resistieron cuando los semiorugas alemanes que transportaban granaderos de los SS avanzaron a los 18 horas. Los ingenieros abrieron fuego a 300 metros, barrieron la primera olada de la carretera y inútiles. Eran 2 semiorugas mediante fuego concentrado. La batalla duró 17 minutos hasta que los alemanes comenzaron a flanquear la posición y el comandante de la campaña ordenó la retirada a una línea de réplica a 500 metros al este, donde había preparado una demolición de la carretera con 1,500 kilos de explosivos. Enterrado bajo el pavimento. Cuando el primer Tiger pasó por ese punto, la explosión arrolló el vehículo de 60 toneladas a una zanja, destrozó la torreta y mató a la tripulación instantáneamente, dejando tras de sí un cráter de 9 metros de ancho que ningún vehículo pudo cruzar. El avance alemán se estancó una vez más. Para entonces, Piper llevaba 2 horas al frente de su columna, y solo había avanzado 22 millas, aunque sus órdenes exigen 110 millas para el anochecer. Su cronograma se veía frustrado. Sus blindados se dispersaron por 10 millas de camino forestal. Su combustible estaba peligrosamente bajo. El sexto ejército panzer envió nuevas instrucciones a los 19:00 horas instándolo a mantener el impulso, y que el avance hacia el norte dependía completamente de su avance. Sin embargo, Piper no pudo avanzar más en la oscuridad, con sus fuerzas separadas y su cadena de suministro confusa. Se detuvo a pasar la noche en Stavelot. Sus oficiales creían que los estadounidenses se retirarían hacia el este en la oscuridad, y que un nuevo avance llegaría al amanecer. Se equivocaban. Mientras los alemanes descansaban, Perrin desplegó todo el esfuerzo de su batallón. Los ingenieros trabajaron sin linternas, cablearon todos los puentes restantes en su zona, colocaron nuevas minas en caminos estrechos, cavaron fosos de tiro,
trasladaron suministros a positions ocultas, reforzaron los bloqueos, utilizaron el silencio y la velocidad para transformar el terreno una vez más en un laberinto mortal de trampas. A las 22:00 horas, el tan esperado convoy de suministros llegó a Perón con 1,800 libras de C4 y 600 libras de TNT, y este preciado rebastecimiento significaba que el batallón podía destruir al menos 10 puentes más. Perón envió inmediatamente mensajeros con cargas de explosivos a todas las posiciones de los compañías, y ordenó que todos los cruces restantes a su alcance estuvieran preparados para su demolición antes del amanecer. Los informes de bajas también la ligaron en la oscuridad. El sargento William Foster había muerto por un francotirador mientras observaba el movimiento alemán cerca de Stavelot. El soldado Robert Yamamoto resultó herido cuando su jeep pasó una mina en una carretera a oscuras. El cabo James Murphy había desaparecido tras encontrarse con una patrulla alemana cerca de Troyes. Ponce y su escuadra desconocida si había sido capturado o muerto. El batallón había perdido 1 hombres y 37 heridos desde el inicio del ataque. Estas cifras eran pequeñas comparadas con los bajas de infantería, pero para un batallón de 600 hombres, cada muerte era un duro golpe. Aún así, los ingenieros mantuvieron sus líneas. Perón también recibió noticias de que otras columnas blindadas alemanas estaban avanzando en frentes paralelos. Con la segunda división Panzer avanzando hacia Húfalais y la Panzerlehr avanzando hacia Bastogne. La ofensiva alemana se extendía a lo largo de 100 kilómetros, y el campo, Grup Piper era solo una parte, aunque seguía siendo la más peligrosa, y que se suponía que sería la punta de lanza. Si Piper llegaba al río Mosa, los ejércitos aliados se dividirían en dos. El cuartel general del primer ejército le preguntó a Perón cuánto tiempo podría resistir. Estudió los explosivos que le quedaban, sus bajas y su mapa. Calculó 3 días o incluso 4 si la fortuna les acompañaba. Después los caminos estarían despejados, los alemanes entrarían en masa, pero no esa noche. Esa noche, los 291 se mantendrían firmes a través de los bosques helados, preparándose para otro día desesperado de combate, donde sus únicas armas serían los explosivos de precisión y la voluntad de plantar cara a la columna blindada más tímida de los Ardenas. La noche se cernía sobre los Ardenas, pero el trabajo del batallón 291 no disminuyó, pues seguían llegando informes de bajas. Cada uno de los cuales suponía un gran peso para Perón, quien sabía que su batallón estaba librando la acción dilatoria más importante de todo el sector norte de la ofensiva alemana. El sargento William Foster había quedado ante un francotirador mientras vigilaba el movimiento enemigo cerca de Stavelot. El soldado Robert Yamamoto había resultado gravemente herido cuando su jeep impactó en una de las muchas minas esparcidas por los oscuros y helados caminos. El cabo James Murphy había desaparecido después de que su escuadrón se encontrara con una patrulla alemana cerca de 3 pontes, y nadie sabía si había sido capturado o muerto. Para entonces, el batallón había perdido 1 hombres muertos y 37 heridos desde el amanecer del 17, y aunque los números eran pequeños en comparación con las descargadas divisiones de infantería estadounidenses. Cada pérdida se sintió profundamente porque los ingenieros lucharon en pequeños equipos dispersos por un amplio terreno, con cada hombre cargando con una responsabilidad mucho mayor que su rango. Perón recibió más actualizaciones del cuartel general del primer ejército sobre los movimientos de otras divisiones alemanas mientras la segunda división
Panzer avanzoba hasha hufalize, y la panzer lea intentoba abras paso cerca de Bastogni, extendiendo toda la ofensiva a lo largo de 90 kilometros de bosques y tierras de cultivo belgas, el Kampf Grop Piper seguía siendo la herramienta de ataque del Alto Norte, y si Piper alcanzaba el Mosa, los aliados se enfrentarían al desastre. El prima ejército exigió saber cuánto tiempo Perón podría contener al enemigo. Estudió sus mapas y el estado de sus explosivos, y predijo 3 días de resistencia. O quizzes 4 si la fortuna acampanaba, y sus hombres continuaban su ritmo implacable. A las 3 y media del 18 de diciembre, Piper reanudó su avance, forzando a su columna hacia el noroeste, hacia una pequeña ciudad llamada Legles, donde se alzaba otro puente clave que cruzaba un estrecho tramo del río. Los informes de reconocimiento sugerían que los estadounidenses aún no habían preparado la ciudad para una defensa sólida y los alemanes esperaban tomar el cruz rápidamente. Sin embargo, la campaña naval del 290 y uno ya había llegado a Legles a medianoche con 28 ingenieros al mando del teniente Harold Parker, quien trabajó en la oscuridad para preparar el puente con cargas y posiciones de fuego en edificios cercanos. A las 03:15, Parker comunicó por radio a Perón que todo estaba listo y que esperaba permiso para atacar. Perón lo aprobó y le recordó que debía contener el fuego hasta el último momento posible, destruyó el puente y retirarse. A las 04:30, la infantería alemana comenzó a sondear Legles, creándolo abandonado, y que encontraron edificios vacíos y sin defensores visibles. Piper envió 3 Tigers por la carretera principal, creando haber pelado desprevenidos a los estadounidenses. El tank líder se acercó a 200 metros cuando Parker dio la orden de abrir fuego. Los ametralladores estallaron y abatieron a la infantería SS que acompañaba a los tanques. Los Tigers aceleraron entonces con la esperanza de alcanzar el puente antes de que los ingenieros pudieran actuar. Parker esperó a que el tank líder se acercara a 50 metros. Entonces disparó el detonador. Todo el centro del puente desapareció en una atronadora explosión que hizo volar piedras y acero por los aires. El Tiger que iba en cabeza se detuvo justo antes del cráter, y se creía que el propio Piper se encontraba en ese vehículo, mirando incrédulo al otro lado del paso, pues una vez más los ingenieros la habían ganado por minutos. Al amanecer, el Kampf Grop Piper se había detenido en 6 cruces diferentes: Abimont, Thioplan, Nuff-Mule, Stavelot, Francorchamps y Legles. Todos destruidos o gravemente dañados. Sus reservas de combustible seguían menguando. Sus unidades estaban dispersas a lo largo de 16 kilómetros de estrechos caminos forestales. Su infantería estaba exhausta. Sus vehículos estaban bloqueados por tramos vacíos y profundos cráteres. El avance norte de la ofensiva de los Ardenas se desmoronaba, pero Piper no había terminado. Giró su columna hacia el sur, hacia un pequeño cruz en Chenu, con la esperanza de que los ingenieros no hubieran llegado a tiempo. Sin embargo, Perón había previsto este movimiento y a las 05:00 horas ordenó a la compañía B que corriera hacia Chenu. El teniente Frank retomó a 14 ingenieros y cargó explosivos en 2 jeeps que avanzaron en la gélida oscuridad, guiados únicamente por la brújula y la memoria. Llegaron a los 05:45 y inmediatamente levaron el C4 al puente de Arco de Piedra. Antiguo pero resistente y vulnerable solo en sus claves. Reordenó a sus hombres que colocaron 6 cargas a lo largo del arco y que levaron un único cordón detonador hasta un granero a 50 metros de distancia. Al terminar, oyeron el ruido del motor de los blindados que se acercaban. A los 06,
12 Apercio el primer panther, seguido de una larga fila de semiurgas, y tanks. Rey comunicó por radio aparen un cálculo aproximado de al menos 40 vehículos blindados. Espero a que los tres primeros panthers entraran en el puente. Entonces disparó el detonador. La explosión destrozó el arco y arrojó a los tres panthers casi 9 metros al río. Los tripulations no tuvieron ninguna oportunidad ya que el fuego y el agua los envolvieron. La infantería alemana disparó frenéticamente a la luz de la mañana, pero Rey retiró a sus hombres por senderos forestales, legando sonos y salvos a su punto de concentración. Esta destrucción final enchenuceló el destino de Piper, pues al mediodía del 18 de diciembre su columna estaba atrapada en una bolsa entre la 82. A división era transportada al norte, la 30, a división de infantería al este y la 7, a división blindada al sur. Caja de combustible para avanzar o retiros, la ofensiva alemana de mayor envergadura continuó en otras zonas, pero sin que Piper lograra abrir paso, el plan se desmoronó por completo. A las 15:00 horas, el primer ejército ordenó aparen mantener posiciones alrededor de Malmade y impedir cualquier intento alemán de refuerzo a Piper. Los ingenieros prepararon nuevas líneas de fuego y destruyeron más carreteras. Pero a las 16:00 horas, la artillería alemana inició un intenso bombardeo de Malmade con proyectiles de 150 milímetros que destrozaron edificios, carreteras y vehículos de suministro. Los ingenieros se refugiaron en sótanos y bodegas de piedra mientras las explosiones resonaban durante 3 horas. A las 17:30, una patrulla de la Compañía del Mar descubrió una escena aterradora cerca del Cruz de Borgnes. Decenas de prisioneros estadounidenses del 285. O batallón de observación de artillería de campana yacían acribillados en un campo con los monos en alto. 17 supervivientes fueron encontrados escondidos en un sótano cercano. La masacre endureció la determinación de todos los ingenieros del batallón 291, pues ahora la misión no era solo retrasar al enemigo, sino detener a una unidad que asesinaba prisioneros. Perrin informó a su batallón y les recordó que su labor ya había salvado innumerables vidas al impedir que Piper alcanzara nuevas unidades estadounidenses. Los ingenieros sabían que se habían convertido en el factor decisivo para detener al grupo de batalla alemán más temido del Frente Norte. Para la mañana del 19 de diciembre, el destino del campo, Grup Piper se había vuelto dolorosamente claro. La punta de lanza alemana estaba agotada, con poco combustible, y rodada por 3 lados por unidades estadounidenses que se habían movido a posiciones de bloqueo durante la noche, mientras que el 291, o batallón de combate de ingenieros reforzaba su control sobre cada ruta que pudiera permitir la huida o la llegada de refuerzos. La 82, a división era transportada mantenía las tierras altas al norte. La 30, a división de infantería controlaba los accesos occidentales. La 7, a división blindada controlaba las carreteras al sur. Piper no podía avanzar ni retiros, y sus tanks permanecían indefensos en los valles helados, mientras los camiones cisterna avanzaban con dificultad por kilómetros de carreteras en ruinas. Perrin recibió la confirmación de que los ingenieros habían tenido éxito en su sombría misión. Piper no había sido detenido por cazacarros ni artillería pesada, sino por 600 ingenieros de combate que se negaron a dejar intacto un solo puente. Sin embargo, la batalla no había terminado. La artillería alemana abrió fuego contra Malmade a las 16:00 horas con potentes proyectiles que destrozaron edificios, destrozaron vehículos de suministro
y obligaron a civiles y soldados a refugiarse en cualquier satano o bod, de piedra, que les ofreciera refugio. El bombar Deoduro casi 3 horas y sacudió la ciudad una y otra vez. Cuando finalmente cesaron los disparos, una patrulla de reconocimiento de la campaña naval descubrió los terribles secuelas de la masacre de Malmade cerca del Cruz de Borgnez, donde decenas de prisioneros estadounidenses del batallón de observación de artillería de Campana 285 yacían congelados y muertos en la nieve. 17 supervivientes fueron encontrados escondidos en el sótano de un pequeño café. Algunos estaban heridos y todos estaban aterrorizados. Explicaron que tropas de los SS de la Fuerza de Piper habían ejecutado a prisioneros tras obligarlos a permanecer de pie en un campo con las manos en alto. La noticia de la masacre se extendió por el 291 en cuestión de horas. Los ingenieros habían estado operando bajo la dura lógica de la necesidad del campo de batalla, pero ahora la misión tenía un peso mayor porque el enemigo al que se enfrentaban había cruzado una línea de crueldad que disputaba una férrea determinación en cada hombre. Perrin reunió a sus oficiales y se dirigió al batallón. Les contó exactamente lo sucedido en Borgnez. Explicó que sus trabajos de demolición habían impedido que Piper alcanzara a más unidades estadounidenses y que los retrasos que habían causado habían salvado innumerables vidas. Les dijo que el batallón 290 y uno continuaría luchando hasta que todas las posiciones alemanas en el sector se derrumbaran. Esa noche, los ingenieros reforzaron sus defensas alrededor de Malmade. Repararon los bloqueos dañados por la artillería, colocaron nuevas minas en tierra congelada, prepararon líneas de fuego de repliegue en caso de que la infantería alemana intentara una fuga. Aunque estaban cansados y con frío, su determinación se fortalecía con cada hora. Al amanecer del 19 de diciembre, el tiempo mejoró y los cazabombarderos estadounidenses rugiron sobre sus cabezas. Estos aviones habían estado en tierra durante días por las nubes y la nieve, pero ahora buscaban a los vehículos alemanes atrapados que bordeaban las carreteras en Trastevlat y Stamon. Atacaron tank tras tank y semioruga tras semioruga mientras los ingenieros observaban desde las lejones colinas. El humo se extendía por los valles mientras las explosiones resonaban en el bosque. Al mediodía, el camp. Grup Piper no representaba una amenaza blindada. Los vehículos ardían en el mismo lugar. La infantería se apinaba en bolsas dispersas, sin posibilidad de escapar ni reabastecer. Piper ordenó a los hombres restantes que abandonaran sus tanks y hiran hacia el este pie, atravesando el bosque en pequeños grupos. Dijeron atrás los Panthers, los Tigers, los semiorugas, los vehículos blindados y los vehículos de suministro, que en tono habían formado la vanguardia de la ofensiva del norte de Alemania. Para el 21 de diciembre, el grupo de batalla de Piper había dejado de existir como fuerza de combate. La ofensiva alemana continuó en el sector sur, donde otras divisiones prisioneron hacia Bastogne. Sin embargo, sin que Piper lograra abrirse paso por el norte, toda la estrategia se desmoronó. Perrin sabía que sus ingenieros habían desempeñado un papel decisivo para detener el avance, pero las semanas siguientes exigen un esfuerzo enorme, pues el invierno se cernía sobre Bélgica, y el 291 continuó construyendo nuevos puentes, demoliendo los dañados y limpiando las minas dañadas por ambos ejércitos. El siguiente gran desafío llegó a principios de marzo de 1945, cuando las fuerzas aliadas se adentraron en Alemania y alcanzaron el río Rin, la última barrera natural antes del corazón de Alemania. Todos los puentes principales sobre el Rin habían
sido destruidos por las fuerzas alemanas en retirada, dejando a las divisiones estadounidenses apinadas en la orilla occidental. Sin embargo, en la ciudad de Remagen, el puente Ludendorff seguía en pie, aunque danado por cargas de demolición folidas. El 7 de marzo, la novena división blind toda cruzó el puente a toda velocidad y se apoderó de la orilla oriental, creando una valiosa posición dentro de Alemania. El primer ejército reconoció la oportunidad y ordenó a todas las unidades disponibles reforzar la cabeza de puente. El tráfico fluía a través de la debilitada estructura en un flujo incesante de camiones cisterna y artillería. El puente Ludendorff se estremeció bajo el peso, y los inspectores advirtieron que podría derrumbarse en cualquier momento. Pero recibió su siguiente misión el 8 de marzo. El 291 construiría un puente de cinta transportadora táctico completo sobre el Rin en Remagen en un plazo de 40 y 8 horas para que el inmenso flujo de tropas y blindados pudiera continuar incluso si el puente Ludendorff fallaba. El Rin en Remagen se extendía casi 270 metros de ancho, con fuertes corrientes, agua fría y orillas escarpadas que hacían la obra extremadamente peligrosa. El puente de peldaños requeriría pontones inflables, cubiertas de acero y cabos de anclaje anclados en el lecho del río. Todo ello ensamblado bajo el fuego de la artillería, y los ametralladoras enemigas desde alturas al este del río. La tarea exigió al batallón su máxima habilidad, pero los ingenieros no dudaron, pues comprenderon una vez más que el destino de divisiones enteras dependía de su trabajo, y que solo la velocidad, la precisión y el coraje permitirían a los ejércitos aliados penetrar en el corazón de Alemania, y poner fin a la guerra que había consumido al mundo. La tarea que afrontaba el 291 o batallón de ingenieros de combate en Remagen era distinto a cualquier otra que hubieran afrontado antes, ya que el río Rin era ancho, rápido y brutalmente frío, y el enemigo mantenía una posición elevada que permitía la observación constante del cruce. Sin embargo, Perrin y sus ingenieros comenzaron su trabajo la mañana del 9 de marzo con la misma determinación que habían mostrado en los Ardenas, pues sabían que la supervivencia del puente Ludendorff era incierta y que decenas de miles de soldados estadounidenses necesitaban vías adicionales para cruzar el río. El puente de vía férrea requería 32 pontones inflables de más de 9 metros de largo, cada uno anclado contra la potente corriente, y luego unidos mediante pesados tramos de acero para la calzada. El batallón se dividió en equipos. Algunos inflaron los pontones en la orilla occidental, otros prepararon las líneas de anclaje, otros ensamblaron las plataformas de la vía férrea. En cuanto el primer pontón tocó el agua, la artillería alemana abrió fuego desde posiciones en las colinas orientales, enviando proyectiles que explotaron en el río y a lo largo de la orilla. Sin embargo, los ingenieros avanzaron y se adentraron en el agua, helada con cuerdas y herramientas mientras el fuego de los ametralladoras resonaba sobre sus cabezas. El Rin fluía a 7 millas por hora, con la fuerza suficiente para arrastrar una bomba si resbalaba, y la temperatura del agua podía causar hipotermia en minutos. Sin embargo, los ingenieros trabajaban sumergidos en esa corriente helada, sujetando anclas y alineando pontones. Para el mediodía del 9 de marzo, habían completado 30 metros de puente, pero la artillería alemana incrementó su fuego con proyectiles más pesados de 150 milímetros que estelaban alrededor de la obra, abriendo agujeros en el agua y provocando geysers sobre los ingenieros. Un proyectil mató al sol, dado Edward Morrison y hirió a varios más,
pero los obras no se detuvieron por el puente Ludendorff mostraba grietas cada vez más graves y los inspectores temían que se derrumbara en menos de un día. A los 3 horas, avions de la Luftwaffe persieron en pecado hacia el cruz, en un intento desesperado por destruir el puente y la vía en construcción. Equipos antiaéreos estadounidenses derribaron a 2 atacantes, pero otros se colaron y lanzaron bombas lo suficientemente cerca como para arrojar a los ingenieros al río. Algunos hombres desaparecieron en la corriente y nunca fueron recuperados. A las 15:00 horas, el puente alcanzaba los 90 metros de longitud, pero el ritmo seguía siendo de más lento para cumplir con el plazo de 48 horas, por lo que Perón comunicó por radio al primer ejército solicitando más ingenieros. 2 compañías de vías de acceso, la 988 y la 998, llegaron cerca de los 16:00 horas trayendo bombas de refuerzo, nuevos pontones y más secciones de acero. Los refuerzos duplicaron la velocidad de la construcción. Los equipos trabajaron simultáneamente en varias secciones, empujando los pontones hacia el centro del río, mientras que otros ensamblaban paneles de la carretera en largas filas, listos para colocarse en posición. Los cañones alemanes tronaban en la noche, con proyectiles cayendo cada pocos minutos y reflectores barriendo el río para exponer a los hombres que trabajaban en el agua. Sin embargo, los ingenieros aceptaban el peligro porque necesitaban la luz para continuar en la oscuridad. A las 03:00 horas del 10 de marzo, un impacto directo destruyó 4 pontones que esperaban en la orilla este y mató a 3 hombres de la 988. La compañía hirió a otros once. La explosión debilitó el suministro de pontones, pero no detuvo la construcción, y que los nuevos fueron transportados en la oscuridad. Al amanecer, el puente se extendía casi 200 metros y solo quedaban los últimos 200. Sin embargo, esta última sección era la más difícil, y que se encontraba bajo observación alemana directa y cada movimiento atraía fuego de artillería. El teniente Harold Dawson se ofreció como voluntario para liderar el equipo de 15 hombres que completaría el extremo este. A las 06:30 subieron a la última sección con herramientas, cadenas y cabos de anclaje, mientras los proyectiles impactaban en el río a su alrededor. 3 hombres resultaron heridos, pero Dawson presionó a su equipo hasta que los pontones estuvieran en su lugar y los paneles de la plataforma de carga estuvieran asegurados. A las 07:00 horas, la orilla este estaba anclada. Aún quedaba una última conexión en medio del río, una tarea delicada que requería que las 2 mitades inacabadas se unieran perfectamente sin torcerse con la corriente. Ingenieros de ambos bandos trabajaban desde plataformas flotantes, empujando, tirando, ajustando y gritando por encima del rugido de la artillería. Siguieron horas de esfuerzo luchando contra la corriente para alinear la última sección de la plataforma de carga. A las 10 de la mañana del 10 de marzo, el último panel se colocó en su lugar y el puente de carga de 332 metros sobre el Rin se mantuvo firme en el agua. Se completó en 32 horas bajo constante fuego de artillería, ataques aéreos y condiciones gélidas. El primer ejército comenzó inmediatamente a enviar vehículos. Los tanques retumbaron sobre los placas de acero. Les siguieron convoys de camiones. La artillería avanzó. En cuestión de horas, miles de tropas cruzaron a Alemania, expandiendo la cabeza de puente de Remagen, lo que permitió a los aliados penetrar en el corazón industrial del Ruhr. Una semana después, el 17 de marzo, las advertencias de los inspectores se hicieron realidad cuando el puente Ludendorff finalmente se derrumbó debido a los daños
y la tensión acumulados, matando a 28 ingenieros que trabajaban para reforzarlo y hiriendo a 93 más. Sin embargo, para entonces, el puente de peatones y dos puentes de pontones adicionales transportaban todo el tráfico a través del Rin, asegurando que el avance no se detuviera ni una sola hora. Más de 125,000 soldados estadounidenses cruzaron en región utilizando puentes construidos y defendidos por ingenieros de combate, incluyendo a los hombres del Tu-191, que se habían ganado su reputación de destructores de puentes en los Ardenas y ahora demostraban su valía como constructores de puentes en Alemania. Su destreza resolvió incluso los desafíos más difíciles y su resistencia permitió a los ejércitos aliados irrumpir en el corazón de un Reich en declive con un ímpetu imparable. La guerra en Europa terminaría 8 semanas después, pero el legado de estos ingenieros ya estaba grabado en el río que habían cruzado bajo fuego enemigo y en cada sol, dado que ligó a la orilla oriental gracias a su trabajo. El puente de Remagen se convirtió en la vía vital del primer ejército, con miles de vehículos circulando por su columna de acero flotante. El batallón de combate de ingenieros Tu-191 continuó reforzando la estructura, dirigiendo el tráfico y combatión, do el constante fuego de artillería alemán que caía desde las alturas al este del río. Sin embargo, los ingenieros resistieron el bombardeo porque comprendían que el destino del avance aliado dependía de mantener todos los cruces abiertos. Para el 18 de marzo, la cabeza de puente de Remagen se había expandido hasta convertirse en una poderosa base, y las divisiones estadounidenses se adentraron en la región del Ruhr, capturando ciudades industriales y centros ferroviarios que mantenían viva la maquinaria de guerra alemana. Los hombres del batallón Tu-191 permanecieron en el río durante días, apoyando la construcción de dos puentes de pontones adicionales y manteniendo el puente contra la fuerte corriente. Cuando el puente Ludendorff se derrumbó el 17 de marzo, matando a 28 ingenieros y hiriendo a 93 más, el puente de Remagen se convirtió instantáneamente en la arteria esencial que transportaba todo el tráfico hacia el este. El colapso fue un sombrío recordatorio de que las victorias de ingeniería a menudo conllevaban un alto precio, pero también demostró la sabiduría y la destreza de los equipos de construcción de puentes que habían terminado su puente antes del desastre. Durante las siguientes semanas, la cabeza de puente de Remagen permitió que más de 125,000 soldados estadounidenses cruzaran el Rin y avanzaran hacia el centro de Alemania, donde formaciones alemanas enteras comenzaron a rendirse al fallar sus líneas de suministro y colapsar sus defensas bajo la presión aliada. Los 291 avanzaron, mientras el ejército continuaba construyendo puentes sobre ríos menores, reparando las carreteras capturadas y despejando los campos de minas dejados por las unidades alemanas en retirada. Su ritmo nunca disminuyó a pesar del agotamiento, la lluvia fría y el peligro constante de las trampas explosivas. Para cuando la guerra en Europa llegó a su fin a principios de mayo, el batallón había completado 73 puentes durante la campaña, 19 de ellos bajo fuego enemigo directo, y habían despejado más de 7,000 minas, además de demoler 6 puentes importantes para detener los avances alemanes. De 600 hombres, 8 murieron en combate y 93 resultaron heridos. Sin embargo, sus logros cambiaron el resultado de dos campañas decisivas. Tras la rendición de Alemania, el coronel David Perrin regresó a casa y reanudó su vida civil trabajando como ingeniero ferroviario para el ferrocarril de Pennsylvania.
que posteriorment si convertiria en pen central, legando a service pris, id ent e ingeniero gif. In 1989, publicó unas memorias tituladas Primero en cruzar el Rin, en los que relataba la labor del batallón 290 al detener al camp, grop Piper y construir los puentes de remagen. Su obra captó la determinación, el miedo y el triunfo que marcaron la travesía del batallón desde los gélidos bosques de los Ardenas hasta los frías y caudalosas aguas del Rin. El libro se convirtió posteriormente en lectura obligatoria en la Escuela de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, donde generaciones de ingenieros de combate aprendieron como el courage y la precisión de un solo batallón habían cambiado el destino de todo un frente. El coronel Perrin falleció el 7 de abril del año 2012, tan solo 3 meses antes de cumplir 95 años, y fue enterrado con todos los honores militares. Su legado perduró en cada ingeniero que estudió su obra y en cada soldado cuyo camino dependía de un puente construido o destruido en el momento justo. Aunque el puente de remagen ya no se conserva, los torres de piedra del antiguo puente Ludendorff se conservan como museo con vistas al Rin. En el interior de estas torres, los visitantes pueden ver fotografías de los 290 y pontones de arrastre bajo fuego, tendiendo reels de acero a través de un río repleto de ráfagas de artillería y de pie, orgullosos, junto a la mención presidencial de unidad otorgada al batallón. Por sus acciones entre el 17 y el 26 de diciembre, las exposiciones incluyen la estrella de plata de Perrin, su corazón púrpura y los documentos que registraron el papel del batallón en la detención del camp, grop Piper. El museo conserva la historia de 600 ingenieros que lucharon con explosivos, courage y precisión, en lugar de rifles o tanks. Los visitantes se encuentran en el mismo terreno donde los ingenieros una vez lucharon contra el río y el enemigo con igual determinación. Miran hacia el Rin y imaginan la espuma helada que se desliza sobre los hombres que trabajaban con el agua hasta la cintura mientras los proyectiles explotaban a su alrededor. Aprenden como el 290 y convirtió un avance alemán casi catastrófico en un costoso fracaso durante la batalla de los Ardenas, destruyendo puentes en el momento preciso para detener a toda una columna blindada. Aprenden como esos mismos hombres construyeron el puente táctico más largo de la guerra, bajo fuego enemigo constante en remagen, permitiendo a los aliados invadir el corazón de Alemania. La historia perdura porque revela que incluso en los momentos más oscuros de la guerra, cuando ejércitos se enfrentan en distintos continentes, el resultado puede depender de las acciones de pequeños equipos decididos que comprenden que su trabajo puede decidir el futuro. Los ingenieros del 290 no lucharon por la gloria ni el reconocimiento. Lucharon porque los puentes debían caer o levantarse y porque sabían que sin su habilidad y su courage miles de soldados morirían y la guerra duraría mucho más. Su valencia forjó la historia y su historia continúa inspirando a todos los que aprenden como un batallón de constructores. Se convirtió en una de las fuerzas de combate más decisivas del teatro de operaciones europeo. Si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad, courage y sin filtros, suscribite ahora. Tu apoyo manchan vivas estas misiones.